婆啊，你今天怎么这么开心呀？当然啦，你看我在看我投资的宝物，多么漂亮，多么有价值，开心。老婆开心，我就开心。Happy wife, happy life。你知道哈，很多东西其实是可以投资的，用的、吃的、买的，只要你开心，什么都可以。本当呢，真的吗？啊你，我叫包发达。我家里已经一大堆东西了，你干嘛买这么多东西，欧巴？老婆是你说的吗？只要是我喜欢的，我都可以买来投资嘛，对不对？我有所以呢，我就买了一大堆的 commodities 大宗商品。commodity 不是叫你去买册子，我指的 commodity 是大豆这种东西。哎，比册子还厉害的我都有啊！你看，我有黑豆啊、绿豆啊、红豆啊，什么豆都有啊。指的不是这种豆，是那种制造豆腐的大豆。有啊，来，你看，又白又嫩的豆腐，还有啊豆干，还有你喜欢的豆浆，要不要来一杯Come, I clap for you.？Why clap again？ 哇，我的 commodities， 这次啊是稳赚了，乖乖的待在这儿，乖乖的待在这儿了。哇，欧巴，老婆，完了，早餐哇这么丰富啊！完了，是，sit 不是 sit 啊。完了，你看，哇，为什么这么丰富的早餐啊？情人节，啊，农历的吗？老公跟你在一起，每天都是情人节。我知道你很宠我，所以我一定呢也要宠回你。所以我就开冰箱，把里面所有你买的食材都拿出来煮。对啊！你刚刚说什么？煮，不是上一句，情人节不是下面一句。开冰箱。对，继续。你买所有都是你买的食材啊，我只是拿你买的。我知道你喜欢吃我爱煮的东西。你看 crispy bacon very crispy， 七口 British breakfast。哦啦啦，要加咖啡，我帮你搅新鲜的咖啡豆，也是你买的耶，是不是要更浓一点？好，我搅大力一点，我搅多一点。哦 Brazilian coffee grind， 你听那个咖啡豆的声音 ，Oh my goodness 啊，了吗？老婆啊，我想给你看看我的宝贝。Now you want it now？ 哦，我还没准备好呢，我还要先去换 Lace lingerie， 喷一点香水，剃一下毛。什么剃毛？不要！哎，你看，这是我养的。哦，这不是 alpaca 草泥马吗？哎，我还不知道它的华语名字叫草泥马。老公，你养我就好嘛，你干嘛养 alpaca？ 哎呦，它是我的投资。投资它？它身上只是一大堆毛，有什么好投资的？开玩笑，人家的毛跟我的毛不一样，它比我的还要卷，可以卖钱的。可是它整天就只会大便 fat caca。哼，人家的大便还可以值钱呢。真假？本当に？对，哎，你看，这就是我养的，它的名字叫阿巴奇诺。哦 ，so cute。好，那我也要来投资动物。啊，你要投资什么动物啊？我来投资和牛。和牛的毛又不值钱。不是，一旦那个投资失败呢，我就把它宰来吃。Wagyu beef， おいしい。没有听到啊，没有听到，乖啊，这安迪很可怕。你在干嘛？什么？你在干嘛？我在 TikTok， 你不要烦我。我也要 TikTok 啊，对不对？哎，你要 TikTok 也要年轻一点嘛，你戴这金链很欧标哎。这 Come on，this is vintage， 纯金916 pure gold。真的假的？但你忘了，这是您妈妈送给我的嫁妆啊，简家。真的？你不相信？你把它融化了，换成现金很值钱的。现在的金值多少钱？Oh, you don't know。1克呢就价值78块9毛5毛6 119，那就说10克的话呢有700块钱哦。哎，等一下，你把我的黄金带去哪里？拿去厨房啊。去厨房干嘛？融了换钱啊，你说的。Mother-in-law, your son, your gold。
嘿嘿嘿，老婆，我最近认识了比特币，我相信你应该不懂什么是比特币吧 Come on， 我认识他啊，比特币，布莱德比特的弟弟啊。什么？谁啊？ Brad Pitt the brother。我说的不是好莱坞的 Brad Pitt， 我说的是虚拟货币能够投资赚大钱的比特币。你知道我是谁吗？比特币我当然认识，我跟他们弟弟很熟的。比特币还有弟弟啊？莱特币、以太币、新台币、人民币。Come, I clap for you. Now, in order to think about investing in crypto or cryptocurrencies, most people think of it as one monolithic category, but that's actually not the case. There are actually 3 types of crypto assets. The first one is what everybody is most familiar with, things like Bitcoin and Ethereum. These are more like store of value assets, which have scarcity and some level of programmability that is built into the protocol. And these can be thought of as more like commodities like digital gold, but also with the technological element of being on a network. So it's as if I hold a piece of this asset, I can very easily send it across this network. So you need to price in both the kind of like scarcity and commodity properties as well as the network properties. The second major category is going to be more like productive assets. There are smart contract businesses. These smart contract businesses actually can take certain fees for the functions that they are performing, and then these fees or the power to govern these smart contracts can be accrued to certain tokens. And therefore, holding these tokens are actually representing some sort like a equity or productive assets. You can think of it that way. And the third major category are assets that are tokenized on the blockchain, and often these are NFTs. So right now, a lot of it is digital art, but it could also be music and later on properties like real estate and others. Now, because it's such a new industry, you need to keep in mind the risks. The same types of risks already apply depending on what type of assets you invest in, be it like commodities or equities or assets. So you need to apply the same risk framework there. And on top of that, you need to consider the technological risk, mainly the smart contract risks that may be inherent in all of these smart contract projects. You need to know how to audit them or perform like formal verification or look at the third parties who can do that for you. And lastly, because it's such a new asset class, naturally there's huge volatility and that's what attracts people as well. But bear in mind, because of the low market cap and a lot of sentiment-driven trading, there is going to be wild swings. 老婆，我终于找到了一个适合我的项目停，我说啊，那个 SPCA 啊，不是 SPAC 啊，肯定适合我，可以赚到钱的。你知道什么是 SPAC 吗？我当然知道啊，我怎么会不知道呢？我很确定的，在2年之内，我一定可以上市的。你凭什么优势来吸引人家投资啊？当然是我的口才啊，我的颜值还有我的魅力嘛，对不对？对不对？啊，在2年之后呢，我就会成为1000万直播主，$10 million man， 比$6 million man 还要多出4个 million 呢。$10 million man，有一年你说你要去卖2手车，你说你1年内会成为 top sales， 结果怎样？怎样？你只卖了1辆，而且是卖给几。接下来你说你要去卖保险，你说你要在1年内成为 top agent， 结果怎样？怎样？你只卖了给我妈妈，还隔壁老王。哎呀，你不要这样子好不好？我都还没有开始你就泼我冷水，哇 ，never see, never try, never know 吗？ Okay, you want to know? I know. I know that you know. You know that I know, which means that I know you know everybody knows, and so you know. I know what you did last summer.